welcome back to my YouTube channel. So today turavuga ikinyarwanda. Uyu munsi turakora ibintu byose mu kinyarwanda kubera ko ino video it's meant for abantu banje kuri TikTok bamaze igihe bambaza ibibazo byinshi bijyanye na UGC kandi nkeneye kuba nabasubiza. So muri iyi video haraba harimo zimwe muri platform nkoresha as a UGC creator kugira ngo mbone companies wenda nshaka gupitchinga email zabo ndetse n'ama social media yabo. Byose biba biri muri Bento kandi ikindi I'm gonna try mbereke uburyo bakora email. Ariko izo email ndagira ngo mbibereke dukoresha ChatGPT and abantu benshi ntago bazi yuko bakoresha ChatGPT kugira ngo ubashe kuba wabona email nziza wakoresha uri gupitchinga abo bantu bakaba baguhereza iyo deal. So ibyo ngibyo ngiye kwereka uyu munsi. Let's get into it tudatinze. I really hope yuko bino bintu bize kubafasha. So let's get into it. Ukimara kwinjira muri Bento, iyi ngiyi niyo page ya mbere ugwaho. Ino page niyo kugira ngo winjiremo imbere. Noneho kubera yuko udafite account urakanda kuri sign up, noneho ino page irahita yiloading. Noneho kuri iyi page ushatse wakoresha Google cyangwa ukaza ugashyiramo first name, last name, email ndetse na password. Rero ngiye prefer gusiginga in nkoresheje Google yanjye kubera yuko biri connected. And ukamakinga sure yuko account ukoresheje ari account uhora ucekinga buri munsi. Ngiye nkoresha y'akazi. Ukinjiramo ibi ngibi nibyo ureba. Noneho icyo free ishatse kuvuga nuko uri gukoresha version iri free kandi ikwemerera kuyikoresha usendinga email 20 ku kwezi. Noneho ushatse wakomeza ukareba icyo Bento ishatse kuvuga, ariko uyu ushaka gusendinga email zirenze ugenda ukishyura. Uzagenda ubona options zigiye zitandukanye zo kwishyura. Ariko twebwe ikintu tugiye kureba ni ibijyanye n'ama brand. Ukanda hariya kuri brand ukaza kuri features. Noneho ikijyanye n'ama features ugomba kumenya ikintu ushaka gukora muri mbari fashion cyangwa fashion accessories, travel, vehicles. Abantu mugira imodoka bino bintu byabafasha. Hari brands ziba ziteguye gukorana n'abantu bagira imodoka. Abantu bagira amafamiye cyangwa umuntu ushaka gukora ibintu bijyanye n'ama application ndetse na softwares, kuyatestinga, kuyareba uburyo akora. Hari abantu benshi baba biteguye gukorana n'abantu bameze gutyo. Niba ukunda programming, ndikumva ingi yaba ari opportunity nziza kugira ngo ibyo bintu ubu bitangiye. Ariko ngewe I'm more interested in tech and electronics this time. Rero nicyo kintu tugiye gukora. Ngiye namaze guselectinga cameras ndetse na audio and videos. Noneho ukaba ugenda ufite options zigiye zitandukanye. Ukamanuka hasi ukareba ama partner. Ahangaha haba ariho kagufuri babishatse kuvuga yuko udashobora kuba wazikoresha kubera ko ntago wishyuye. Ukagenda ugasettinga location, ariko ngewe nsettinga location kuri international ndetse na Africa cyangwa nkagira international gusa. Akenshi nkunda kugira international gusa. Then ukamanuka kuba followers. Hari igihe usanga bavuga ati mufite aba followers bangana gutya, ariko kubera yuko ubutarishyuye ntago wabigira. Ukavuga ati nshaka gukorana n'abantu, nshaka gukorana abantu bari mu myaka 20, abantu nshaka gukorana n'abagore. Ibyo byose ukabiselectinga n'ururimi ushaka kuba wavuga byose urabiselectinga. Then ukaba wakanda kuri done. Uko ugenda ukanda kuri button niko ugenda ureba hirya bigenda bihinduka. Bakahita bakuzana kuri brands zose bagiye bafite options. Noneho ni witegereza neza ku ma brands hari utuntu hasi y'izina rya brand hariho utuntu tugiye dutandukanye dusobanura iyo company yiteguye gukorana n'abantu bameze gutya. Nkaha ngaha bavuga ati partner with creators, abantu baba content creators, abantu bakora ama podcast, ndetse no company iba ibishoboye no kuba yavugana na ba nyiri brand ushaka kubicinga kugira ngo babashe kuba bahereza deal. Ariko noneho twege turi more interested ku bantu baba UGC creator. Uramanuka ukagenda ukareba ahantu hari aka button k'ubururu, nibo bantu babiteguye no gukorana n'aba UGC creator. Nk'aba ngaba biteguye gukorana n'aba creators, UGC creators, biteguye gukorana n'aba influencers kandi bafite direct contract cyangwa contact na babandi dushaka kuba twageraho. Urukumva? Rero Bento is the right platform for you niba uri mu UGC creator, mu creator, any category wakisangamo. Noneho ukamakinga sure yuko ukipinga brand zawe ahantu hamwe. Ngiye
nzispecifyinga bitewe wenda nimba ari kamera nimba ari iz'umusatsi byose ndabitandukanye ukaza ukareba hahandi ushaka maze kubika brand 73 nohereje email 6 ako kwezi email 6 nuko ari ngiye babishatse ariko ngiye ndacyafite iki za email 20 which means yuko ugomba kumenya neza uburyo ukoreshamo like opportunities zawe zose ubufite zo gusendinga izo email 20 akaba ariyo mpamvu umaking sure yuko ibyo byose nyine ubifite. Next step ni ukujya ku ma templates. Ama templates ni za email ukoresha kugira ngo ubashe kubohereza ibintu like biri proper. Hari option ebyiri. Hari ukuba wakoresha AI ariko ngiye mitamo kudakoresha AI. Ariko si ukuvuga ko nakoresha AI itangenda kuri ChatGPT ikabimfasha. Noneho nkabwira ChatGPT nkayibwira igakora its magic. Noneho iyo ubona utari satisfied n'ibyo yaguhaye urayibwira kuramo ibingibi shyiramo ibingibi kandi ikindi hari opportunities nyinshi zo kuba washyira no mu Kinyarwanda ikagusubiza mu Kinyarwanda ariko urukumva email uzayohereza abantu batavuga Ikinyarwanda that means ugomba kuyandika mu Cyongereza. None iyo maze kubona yuko nta kibazo ndetse na follow up email nayo nta kibazo uhita usubira kuri Bento ugakorectinga ibintu byose ukeneye gukorectinga like template name kugira ngo ino print uzajye uhora uyikoresha ubuya ngo ujye kwandika indi email ahubwo ino template uba wakoresheje niyo editing. I'm gonna let you guys watch that. Noneho ugasubira muri Bento ukagenda ukareba uburyo email yawe imeze ukagenda uyadjustinga nyine bitewe n'icyo uri kubona bakubwira. Noneho ugasiga umwanya waho brand name izajya your name ndetse ukagenda ukorectinga some mistakes ChatGPT yagiye ikora wewe kugira ngo email yawe ibise neza sibyo. Igomba kubisa neza kandi nasobanutse ukareba ibyo ukeneye ukabigumishamo ibyo udakeneye byose ukabikuramo. Nta kintu na kimwe tudakeneye kigomba kuba kirimo. Hagomba kujyamo ibyo dukeneye gusa kandi buri gihe uko ugiye kohereza email ukabona ko iyo email wanditse ejo bundi idahuye neza always make sure yuko mbere ko ujya kohereza email wakoze edit wacekinze bitewe wenda n'icyo uri kubashakaho bashaka kuba atari abakamera ariko ukaba warakoresheje template ya kamera akaba ari ushaka yuko ugikoresha ugomba kuguma uyikoresha ukayeditinga nyine pe social media zawe zose ukazishyiramo. Abantu benshi bibwira yuko kuba ufite portfolio uri umu UGC creator ngari cyo kintu cya mbere yo step ya mbere hoya ugomba kuba uri umuntu uri organized umuntu uzi icyo ashaka umuntu uhita uvuga at the point akavuga ati ndashaka ibingibi company kayite ivuga ati okay dushaka gukorana n'umuntu umeze gutya na gutya na gutya ugomba kuba uri sere mu byo ukora byose. Noneho iyo ngirangiye uragenda ugakorana follow up email. Follow up email mwibuke neza ni ya email utanga nyuma y'iminsi 5 cyangwa nyuma y'iminsi 7 umaze kohereza email ya original. Ino follow up email ni nziza kubera ko ngiyewe narayikoresheje. I remember like this one Nigerian company narayohereje banje barambwira ati when opportunity come bohereza email abantu bose babohereje email ariko bamereza warning barambwira ati no more email after this one. Rero ugomba kumenya neza ndetse ugasoma email zawe uko ari gihe ukomeza ukora follow up bikazatuma iyo brand mutazakorana kubera yuko babona kuri umuntu utari organized. Stay organized. Nzabereka platform zagiye bafasha kuba organized mutera comment ngavuga ati okay no brand yavuze ko tuzakorana cyangwa ingi ntago yavuga ko tuzakorana. Ni ibintu ugomba kumenya neza byose ibintu byose ugomba kuba biri ku murongo ukaba patient. Nje kintu cya mbere kuko iyo dufite patience ibintu biragupfana. So I really hope yuko bigisha kuba mwaba abantu bari organized. Nanjye ndacyari kubigerageza ariko it's better to try that. Noneho ukayisavinga wamara kuyisavinga tada we are done. Then ukagenda ukacheckinga email yawe ukanda kuri send page kugira ngo uyohereze email iyo company
then bakahita bakwereka or the virgin, ndetse hari n'ikuntu banza ukareba ese iyi niyo company nashaka gupicinga, kugenda kuri social media yabo ukongera ukabacekinga, ugacekinga email yabo. Ikintu nakundiye Bento nuko iyo umanutse hasi ikwemera gukoresha template zoshaka, ikwereka muri red colors, ikakubwira ati ibi bintu ntago wabihinduye mbere yuko ujya gusendinga email, which is nice. Ni byiza cyane kuko bituma umuntu ahita wohereza email uhubutse, ubundi ibindi byose ukabirekera mu biganza bya Bento ikagukorera akazi kose, then ukarecevinga ama email. Ikintu ugomba kuba ready nuko there's going to be some challenges, ariko ntugire ikibazo, muzabinyuramo neza. I wish you luck. So ndakeka ari ibyo ngibyo, ubutaha nzabereka platform nkoresha kugira ngo imfashe ku maintaining. Nkuko twabibonye dufite follow up ya email utanga nyuma yuko utanze ya email iri main. Rero indi platform nzabereka ni yo kudufasha kumenya ati brand twa pitchinze za kamera nizi ngizi, follow up email tuzayitanga kina gihe, ndetse n'ama social media yabo nayangaya n'ama website yabo byose. Then kakubwira ati ijyanye n'umusatsi, ibijyanye na fashion accessory, byose ikabigushyira ku murongo ku buryo you don't even have to worry about it. Nta na kimwe kigutesha umutwe donc, you know. So I really hope this video yabafashije, and I'm very excited guys. Nizere ko mwatangiye like kora imyitozo yose ishoboka kugira ngo umenye UGC ari cyo kubyo watangira uyu munsi. Bye guys. See you on my next video.